and this is a serious thing. We want to be people friendly, but we cannot be friendly to disasters or disasters creating environment. We cannot. Our responsibility is far beyond those expressions. So we need to have a non-negotiable attitude for hazard mitigation. We need to avoid industry statutory frameworks that ensure process safety, structural fire endurance, and active protection systems designed right at the master plan stage. We are for a proactive department partnership. The fire department views NOC compliance not as an annual hurdle, but as a collaborative safety assurance partnership. We are encouraging regular third-party fire audits, hazard impact and risk analysis studies, and seamless renewal protocols that guarantee continuous operational readiness. There are critical hazards in pharma units where solvent vapors involve sparking, favorable liquid transfer involving toluene acetone carries high flash fire risk from static discharge. There is a risk of electrical short circuits due to overloaded panels and unrated clean room wiring that remain the number one trigger for industrial ignitions. You have compressible dust clouds, API milling and micronization generate explosive organic dust requiring immediate containment. You have exothermic runaways with reactive vessel pressure spikes that need to be automated early with cooling and emergency relief systems. We also need to have early detection using FSAI. It's an aspirating spoke FSAI that means continuous air sampling, provides ultra early detection in clean rooms and high airflow HVAC ducts where smoke gets rapidly diluted. So FSAI stands for Very Early Smoke Detection Apparatus. It is an advanced fire alarm system that detects smoke hundreds of times faster and more accurately than a standard ceiling smoke detector. As Mr. Service was saying, you need to go for predictive AI and all. It's a way forward. Prevention is what is required now. You need to be more sensitive, more effective in predicting things. The FSAI works with a continuous air sampling. Instead of waiting for smoke to rise to the ceiling, a network of small sampling pipes actively and continuously draws air samples from around the room into a central detector unit. We have inbuilt laser-based detection inside the detector unit with a high-precision laser beam analyzing the air sample. It can identify microscopic smoke particles long before they become visible to the human eye. It is essential for pharma clean rooms as this overcomes smoke dilution. Clean rooms and HVAC ducts feature extremely high airflow rates. The high velocity rapidly dilutes and scatters smoke, preventing standard smoke detectors from triggering in time. Your ultra early warning FSAI catches the earliest signs of smoldering, such as an overheating wire or machine component, covers before open flames appear. You can prevent costly downtime with this. Triggering an alert at the pre-combustion stage allows facility managers to fix an issue before a fire starts, saving multi-code drug batches and avoiding plant shutdowns. We also have multi-spectrum UV or infrared systems. The optical flame detectors catch invisible chemical solvent flames in tank forms and recovery units in milliseconds. So these multi-spectrum UV or IR optical flame detectors use specialized light sensors to detect flames are completely invisible to the human eye. The flammable solvents heavily used in pharma plants like IPA, methanol, and ethanol burn with clean, clear flames that produce zero smoke and are invisible in daylight. A UV or IR detector senses the invisible light energy emitted by chemical flames and triggers an alarm within milliseconds. The UV and IR work together. They detect the energy light rays emitted at the moment of ignition. The UV sensor detects the high energy light rays emitted at the moment of ignition, and the infrared sensor causes severe short circuits and dusting, while dry chemical powder corrodes electronics. You also need to avoid contamination downtime. Spraying water or powder destroys entire drug batches and ruins the sterile environment. So decontaminating and recertifying fire campus. This holds the suppression gas inside the room so it can extinguish the fire effectively without blowing away. Clean agent suppression
stops clean room fires in seconds, protects multi-crore equipment from damage and prevents costly plant downtime. The action plan for industry leaders, they need to have a holistic view apart from fire prevention. You need to have integrated safety and automation. You need to connect fire alarms directly to emergency solvent, shut-off valves, power tripping and access control. You need to have a proactive gap assessment, move beyond basic statutory checklists, conduct rigorous process safety management audits, train emergency response teams, ensure they are equipped round the clock with self-contained breathing apparatus gear and practical fire suppression training. You need to have joint mock drills with the fire service department. This is all for Surakshit Telangana with Surakshit PHARMA. Let us join hands to build a zero incident, safe and sustainable pharmaceutical hub. Thank you. The A component is also there as Sarvesh has told, but I think I will stop with that. But we need to use that also. Predictive analysis is essential. You can't afford any accident. It has a lot of fatalities. Even last time there was a fire incident, Protocol Hazel Pharma, 2 people died. You don't want such a scenario. Once the incident happens, then you react, you say we have worked for hours, you have turned out many fire tenders and brigades, but still there is a loss of life, there is loss of industry, and loss of life is very serious issue. We are in a serious business. Pharma industry, it's I say it's hazardous, dangerous, it's sensitive, but essential also. There are many things, and my presence here is to express my solidarity with the industry on behalf of the department, because frequently this is one of our main concerns now. There are many accidents. I can list out, as Mohan Babu has spoken about many fire accidents and all. I can list out. Almost it's beyond count, I believe. Frequently, which is really every day, it's really alarming. You can't afford to have so many accidents so frequently. This has to be stopped. You need to be more cautious, more serious at all levels, from the floor level, the topmost management, and everybody. Thank you. Mr. FSAI and Manoj Baju to honor our chief guest for the day. We are getting well covered in the press. There may not be much audience here. చేస్తున్నారు. ఈ ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్లో తరచూ జరుగుతున్న యాక్సిడెంట్స్ ఈ దృష్టిలో పెట్టుకుని అక్కడ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి వీటి మీద అందరూ ఎక్స్పర్ట్ స్పీకర్స్ అందరూ వచ్చారు ఇక్కడికి. ఇప్పుడు ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ఫ్రీక్వెంట్గా యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. దాంట్లో రియాక్టర్ బ్లాస్ట్ జరుగుతుంది, అది అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి, మనుషులు చనిపోవడం కూడా జరుగుతుంది. చాలా ఆందోళనకరంగా సిచ్యువేషన్ ఉంది ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో. ఇది చాలా ముఖ్యమైన ఇండస్ట్రీ, చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న ఇండస్ట్రీ. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా ప్రఖ్యాతి కాంచిన ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ ఉంది. సో దీని పట్ల చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ సదస్సులో అన్నీ చర్చిస్తున్నాము. ఎక్స్పర్ట్ స్పీకర్ కూడా చెప్తున్నారు. నేను వాళ్ళందరికీ వినపం ఏంటంటే, ఇంక అడ్వాన్స్ ఫైర్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకుని ముందే మనం అంచనా వేయగలగాలి. ఫైర్ జరిగే ముందే అలాంటి కారణాలు ఏమున్నాయి వాటిని నివారించాలి. ఫైర్ ప్రివెన్షన్ మీద దృష్టి పెట్టాలి. ప్రాసెస్ కంట్రోల్స్ ఇంకా ఎక్కువ పకడ్బందీగా చేయాలి. అలాగే అడ్వాన్స్ ఫైర్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్స్ అన్నీ వచ్చినాయని ఇప్పుడు వివరించాను ఇక్కడ చీఫ్ నోట్ అడ్రస్లో. అవన్నీ అందరూ ఇంప్లిమెంట్ చేసి అవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసి ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకునే ఫైర్ యాక్షన్ జరగకుండా చూసుకోవాలని మనవి. సార్, చాలా చోట్ల ఫైర్ సేఫ్టీ మామూలుగా ఫైర్ సేఫ్టీని వాడకుండానే వాళ్ళు ఫేక్ ఎన్ఓసీలు అవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది సార్. ఇచ్చేటప్పటికే అన్ని తనిఖీలు చేస్తాము, అన్ని పని చేస్తేనే ఇస్తాం ఫైర్ ఎన్ఓసీ. లేకపోతే ఫైర్ ఎన్ఓసీ జారీ చేయడం జరగదు. అది హైయెస్ట్ లెవెల్లో ఎన్ఓసీ ఇష్యూ చేయడం జరుగుద్ది. సో అవి ఎన్ఫోర్స్ చేస్తున్నాము. ఇంకా ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ చేయాలి, ఇంకా ఎక్కువ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ తీసుకురావాలి. ఆ దిశగా మేము ఇలాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, ఈ చర్యలన్నీ తీసుకుంటాం. అట్లీస్ట్ దాంట్లో ఎక్స్టెన్షన్ లేకుండా కూడా రన్నింగ్ చేస్తాం. ఫైర్ సేఫ్టీ మెజర్స్ పెట్టిపోతే ఫైర్ సర్వీస్ యాక్ట్ కింద మేము
కేసు లాంచ్ చేస్తాం. చాలా మటుకు నోటీసెస్ మా పేపర్ ద్వారా ఇవ్వగలిగేది జరుగుతుంది, కానీ ఎటువంటి దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోకుండా డిలే మీద డిలే చేస్తున్నారు. అది మేము రివ్యూ చేస్తాము, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేస్తాము. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, అది మేము చేస్తాము. ట్రీట్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో ఈ మధ్యకాలంలో చాలా ఫైన్స్ అయ్యాయి సార్ మామూలుగా, అలా ఫ్రీక్వెన్సీ లేవని చెప్పి అండ్ ఫైర్ యాక్షన్ జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్తాం. మేము ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాం, దాన్ని చేసి ఫైర్ యాక్షన్ జరిగిన తర్వాత మేము ఇమీడియట్గా రష్ అవుతున్నాం. సో మా ప్రక్రియ అంతా వాళ్ళ అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి ఫైర్ ప్రివెన్షన్ చేయాలనే మా ఉద్దేశం. ఫైర్ ఆఫీసర్స్ ఎక్కడ కూడా క్షేత్రస్థాయి పర్యటన లేదు, తనిఖీ లేకపోవడం ఇట్లాంటి ఫైర్ కారణమవుతున్నాయని అంటున్నారు. ఇవాళ రేపు 15 మీటర్స్ బిలో అయితే హైడ్రానే రావాలి, 15 మీటర్స్ ఎబో అయితే ఫైర్ సర్వీసే చేయాలని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నాడు సార్. అది కొన్ని ఏరియాస్లో సిటీలో వరకే అయ్యి బిలో 15 మీటర్స్ దాకా, ఎందుకంటే మేము అన్ని బిల్డింగ్స్ మేము ఫైర్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ చేయలేదు. 15 మీటర్స్ బిలో చాలా బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి హైడ్రాలో కూడా ఫైర్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. అక్కడ మా దగ్గర డిప్యూటీ మ్యాన్ ఉన్నారు, వారు ఆ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అబౌవ్ 15 మీటర్స్ హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ అనేది డిపార్ట్మెంట్ చర్యలు తీసుకుంటుంది. అవుట్ సైడ్ హైదరాబాద్ సిటీ ఫైర్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ త్రూఅవుట్ ద స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.